wa Kiambu, Nakuru na Kenya, hamjambo? Hamjambo tena. Ando aito moriega. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa hapa Kiambu. Asanteni sana. Waswahili wanasema hayawi yamekuwa mabado. Tumefika hatujafika. Ni leo si leo. Si ni leo jameni. Mnajua mimi nilikuwa kanisani hapa Kamandura. Si ni kweli? Na niliwaambia munipatie nafasi kidogo ili nirudi hapa ndio tuweze kujenga hii barabara. Hiyo ilikuwa ni kama miezi 3-4 iliyopita. Leo kwa mapenzi ya Mungu tumefika hapa leo. Na tumekuja hapa kufanya tendo la kihistoria. Hii barabara ilianza kufikiriwa 2016. Si ni kweli? Watu wa World Bank walimaliza ile feasibility study 2016. Tumekuwa tukitamani kama nchi hii barabara tuitengeneze vizuri, iwache kuwa na msongamano, iwache kuwa barabara ya ajali, iwache kuwa barabara ya kusumbua wananchi. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli jameni? Nilisema juzi, wiki iliyopita, nikasema nikiwa bunge ya kwamba wiki hii tutaanzisha hii barabara. Si ni kweli? Na kwa sababu tuko na marafiki wengi, tuko na wale wanaotisikiza wengi kutoka mataifa mengi, hii barabara sio ya watu wa Nakuru na Kiambu, sio wa watu wa Uasin Gishu, Western Kenya. Hii barabara ni ya East Africa. Inaunganisha Kenya na Uganda na South Sudan na DRC na Rwanda. Hii barabara ni ya muhimu sana. Na kwa hivyo nataka muniruhusu nisome taarifa ambayo itaenda katika historia ya kwamba hii barabara itabadilisha nchi yetu. Allow me, ladies and gentlemen, to read this statement. Today, we stand at the dawn of a new era, an era of defined ambition and driven by determination as we launch the Nairobi-Nakuru Mau Summit and the Nairobi-Mai Mahiu Naivasha project. This moment is not merely about laying down a new corridor. It is about laying the foundation of a Kenya reborn, a Kenya that refuses to wait any longer for the future it deserves. For decades, our country has been trapped between options that held back progress. Whenever we needed to undertake heavy and necessary infrastructural projects, we were presented with 3 choices. The first was to rely on a national budget, but this was not possible. A single major highway can swallow nearly half of our entire annual development budget, even as Kenya faces competing priorities such as education, health, and other essential services. The next option was borrowing, but that too was untenable, given our debt burden and the limited fiscal headroom available to us. The third option was also to slow down on development and simply stay as we were. That was never an option, not for a country with our aspiration, potential, and investment that we required.
And so, when it comes to this highway, the situation was clear. If we waited for the national budget to release resources for this project, we would have waited for a lifetime. If we borrowed, we would have added to our debt burden and burdened our children for generations to come. If we taxed more, we would have suffocated families. And if we did nothing, we would have surrendered to stagnation. That is the reality and crisis our country has faced for years. Stagnation born out of helplessness, born out of lack of ambition, imagination, and innovation. This stagnation has become a quiet paralysis that crept into our systems, into our confidence, and into our national spirit. It convinced us that mediocrity was normal, that average was acceptable, that delay was destiny, stagnation, that is truth, was slow regression. But today, we break those chains. We promised to be innovators. We promised to build differently. And today, we keep that promise boldly, unapologetically, and unmistakably. This project we launched today is more than a highway. It is a gateway to prosperity, unity, and transformation. It positions Kenya as a leader in innovative financing,